Kama kawaida kutoka pesa majority leader bunge la wananchi Jacaranda, Kenya and abroad. Nataka kuzungumzia hili swala ambayo linaleta matatizo hapa Kenya, hii ya Ebola. Unajua Wakenya wengi wanafikiria Ebola ni malaria. Na Ebola ni dangerous kushinda hata COVID-19 yenye mlikuwa mnahofia. Kwa sababu gani? Ebola yenyewe ikikushika, survival rate ni 10%. Sasa unataka kuniambia ugonjwa kama huo yenye ikishika binadamu wa kawaida, survival rate ni 10%, kumaanisha hii Ebola ni fatal disease. Na hii ndio ugonjwa yenye saa hii serikali yetu ya Kenya inataka tukubaliane nayo, ati wale wa Amerika wenye watapatikana na Ebola pale DRC Congo wasipelekwe Amerika, lakini waletwe hapa Kenya. Trump, wacha nikwambie tu mara ya kwanza, bwana, Kenya is not a dumping site. Kenya is not a dumping site, and the citizens of Kenya must be respected. We have got a right to life. We have a right to life, and the constitution that we are using, we are borrowing it from the US. Na mnajua vizuri bwana, mbona mnatuhatarishia maisha? Saa hii unasikia Ruto ashatengeneza National Ebola Committee. National Ebola Committee, hii ndio committee yenye inaenda kuzungumzia masuala ya Ebola. Na Ruto mwenyewe anasema nini? Anasema ati kuna 18 counties already ilisha sign hiyo agreement, ati sasa isolation centers ziwekwe hapa Kenya. Out of the 18 counties, 10 counties already has been confirmed na construction already shaanzika. On 29th ambapo ni jana, tunaita Katiba Institute filed a petition kusimamisha hiyo isolation center ya Laikipia Air Base. Mbona kama hii Kenya, serikali ya Kenya iko na 3 arms of government. Tuko na judiciary, tuko na legislature and the executive. Why is the executive more powerful than any other arm of the government, and yet we know that all these arms of government must be working independently? Why Ruto, mbona unahatarisha maisha ya Wakenya? Kama unaona lazima utuletee Ebola ituue, si basi uuze tu Kenya, upatie kila mtu shares yake ajipange. Uza tu Kenya, uza Kenya. Ruto uza tu Kenya tafadhali. Hiyo ndio ikifika wakati ambao sasa unataka kutuletea wa Amerika wenye wako na Ebola wakuje hapa Kenya tupate Ebola tukufe. Ruto, chenye naweza kukuomba tafadhali uza Kenya. Mimi kama mwananchi wa kawaida unipatie tu pesa yangu nijipange. Hiyo tu ndio ni mimi na sasa nataka. Na kama hii haiwezekani, basi ni maandamano ndio tutatoka. Na ninataka kuwaomba, sisi kama Wakenya wa kawaida hatuwezi sikika huko juu. Nataka kuambia MPs, nasikia kuna MPs wengine mpaka prime cabinet minister Musalia Mudavadi pia anasema ati amekubaliana na hizo location ya isolation centers za Ebola. Bwana, saa zingine huwa ninafikiria, bwana Mudavadi, huwa ninakuheshimu, wewe ni mzee mwenye hekima na akili ya hali ya juu, lakini yenye ulisema jana ni kama ulikuwa umesahau akili yako kwa ofisi ukakopesha ya jirani. Hiyo hapana. Hiyo ni kuhatarisha maisha ya Wakenya. Na nilisema, I repeat, we have got right to life, and our life cannot be exposed to danger as we see. Na mimi nataka kuambia Wakenya, msikubaliane na hii mambo ya Ebola. Kwa sababu gani? COVID-19 ilianzika 2019 na curfew mliwekewa 2020. Hiyo sio kitu yenye bado Mkenya anafaa akumbushwe. COVID eruption ilitoka 2019, lakini curfew na quarantine zilianzika 2020. Ina maana gani? Ruto sahi ashagundua opposition inakuja mbaya sana. Ndio maana sasa anataka kuleta Ebola, alafu Wakenya kwae tu free this year. Ikifika next year unasikia asijui 5 wamekufa sehemu fulani, sijui 3 wamekufa, alafu tunawekewa quarantine, tunawekewa curfew ili watu wasiende election, kwa sababu hataki watu waende election. Ruto tushakugondoa.
Hii Ebola ni ya kuweka election isifanyike hii Kenya, kwa sababu unataka kutuwekea curfew, unataka kutuwekea. Bwana Ruto, tunasema hapana. Mimi nilisikia waheshimiwa kama Caleb Amisi walikuwa wanataka kupeleka impeachment motion pale parliament. Bwana, mbona msitoke nje na mtututetee? Edwin Sifuna aliongelelea, James Agri Boborengo waliongelelea. Bwana, tokeni in good numbers. Na kama ni lazima Ruto aweke hii kitu ya isolation hapa Kenya. Bwana, mimi nataka kuambia wa Kenya, tafadhalini, tuendeni, tutokeni nje, tuongee sauti moja. We reject Ebola isolation centers. Let us all reject Ebola isolation centers. Na hata kama mimi nitashikwa, nimekubali kushikwa hata mara 1788 lakini Ruto abaki one term. Haina ngori, na there is no comeback. Hiyo nimekubali, kwa sababu bwana, hauwezi weka maisha yetu hatarini ati kwa sababu unataka pesa. Pesa yenye ilitolewa ni 1.7 billion. 1.7 billion ni ya kutengeneza tu hizo isolation centers. Hiyo tu ni ya kutengeneza. Hiyo sio ni pesa yenye Ruto amepewa. Hiyo ni ya kutengeneza isolation centers. Lakini pesa yenye inakuja sasa ni almost 800 million US dollars. Ruto akisikia hivyo ni kama tu Judas Iscariot. Ruto umekuwa Judas Iscariot. So I want to tell Trump, as a common Kenyan citizen, I want to speak clearly on behalf of all Kenyans today. We are saying that we are tired of this, of the Ebola agreement that you did with William Samoei Ruto. And what you have to know, Ruto visited America last year, 2025, December. And all the projects, if anything that you didn't know, I want to tell you to know today, Trump, that all the projects that Ruto has been having are always out under 6 months promise. So we as Kenyans, we can actually just affirm that from December 2025 to May 2026 is approximately 6 months. And we can assume that Ruto came to you and you agreed, you sat down in agreement to bring him a project of Ebola in 6 months' time. I'm saying this, we are going to reject your Ebola project. Trump, we are rejecting your Ebola project, and you have to know clearly from us, the citizens of Kenya, we are here, we are the citizens of Kenya by birth, not even by registration. We are tired and we are rejecting all this that you are bringing. So, just if anything, that Ruto, you decided to give Ruto any form of, any amount of money, then please take it back. Because it will never work. And I want to assure you, Kenyans are going to get out in large numbers for demonstration against the isolation centers that that are being located. We are going to reject through Maandamanos. We are going to reject through whichever means. And even if it comes to burning them into ashes, we shall. We are not going to allow this. These are kind of nonsense that we cannot be agreeing with as Kenyan citizens. Mina wacha niwaambie wa Kenya wote, mkatai hii mambo ya Ebola. Because Ebola, we know, is the most dangerous disease more than even the COVID-19. Thank you.